హే గాయ్స్, నేనైతే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎయిర్పాడ్స్ అయితే ఆర్డర్ అయితే చేశాను. వచ్చేసి బోట్ 161 ఎయిర్పాడ్స్. దీని కాస్ట్ వచ్చి 1099. లెట్స్ ఓపెన్ ద బాక్స్. కేస్ అయితే చూడ్డానికి బాగుంది. ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఇది చాలా బెటర్. లుక్ వైజ్గా ఎయిర్పాడ్స్ కూడా బాగున్నాయి. ఇప్పుడు వీటిని టెస్ట్ చేద్దాం. సౌండ్ క్వాలిటీతో పాటు బేస్ కూడా బాగుంది. ఇందులో ఛార్జింగ్ కేబుల్ అండ్ అడిషనల్ ఇయర్ టిప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ వీడియో నచ్చితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఇవి స్టిక్కర్స్, యూజర్ మాన్యువల్ ఎక్సెట్రా. మనకు కావాల్సింది వారంటీ కార్డ్.